Good morning. Good morning. Habari ya asubuhi. Salama sana. Karibu sana katika meza ya Asulab. Thank you. DCP NEC member and Secretary for Planning and Economic Affairs, Senate aspirant Nakuru County, and DCP party Dr. Peter Mbae. Yes. Karibu sana Daktari Peter Mbae. Very good. Thank you. Asante sana Asulab. Thank you for the good work you are doing. Asante sana. Endelea tafadhali. We support you a lot. Si tunaamini media ya ya mashinani. Ndiyo. That you are able to talk local issues, both national and local, like zinahitaji, zina affect the common mwananchi. Kabisa. Ni muda pia tujapatana hapa mjini Nakuru. Yeah. Kwa sasa kuna mambo ambayo yanaendelea mengi sana haswa hapa nchini. Sijui upande wako unaona mambo inaendeleaje? What's happening? Asante sana. Ya kwanza ningependa niseme tunaelekea kwa sasa, we are going to 1 year. By next week or the other week tunaenda 1 year towards elections. So utaona mambo mingi sana ikihappen, a lot of shifts, a lot of alignments, a lot of movements. Mambo hiyo mingi ni kawaida. The only thing ningependa kuappeal kwa watu ya nchi ya Kenya, we need to keep focused on something called peace and inclusion. Tuweke tu peace. We saw a very good example na Ol Kalou. Let everybody do their thing. Kulikuwa na 9 parties. Those are 9 party leaders, kila mtu na stare yake. Wengine kuja kuongea na watu, wengine magondoro na meli. It is okay, it's democracy. But at the end of the day, okay, watu wakaenda, wakapiga uamuzi wao. It's unfortunate we lost 2 people. And on behalf of Nakuru County, I was there with the party leader, kwenda tu kuambia pole. But we saw a good example of how people can go, everybody democracy. So we are saying this. Hii mezi tumebakisha, kila mtu akuwe na uhuru. Let every party be formed. Kuna vyama karibu 90. And every party, the purpose of every party is to take over power. So let everybody go do their thing, whichever style they want. Wengine kama wanafikiria bribery can work, let them try. Okay? Wengine they think persuasion can work, let them do it. Finally, lelaya wataamua. Now, so that we have peace now, kama a mature democracy, peace wakati wa uchaguzi, 10th of August next year. And on 11th of August, ule mama alikuwa anaenda kuchukua maembe, anakuja anauza, aendelee na kazi yake. That is what we want in this country. So, wacha tuseme ya kwamba, kwa sababu ile kitu tunaona ni threat to what I'm saying. Ni kitu inaitwa ukabila, cheche za violence, cheche za ubigi boss ya kwamba you have to go my way. Let me just say this. Raia hawana shida. Raia hawana shida. I can tell you, raia hawana shida. Wameishi pamoja, wamekuwa wadugu, they have gone to the same church, watoto wanacheza pamoja pale nje from various communities. It is leaders who always come when they want something to remind them you belong from different communities. Take an example where we call Kenya Dogo, which is Nakuru here. We have everybody living here. Watu wameishi pamoja. Nikikuuliza mahali umezaliwa, pengine ni Flamingo, mwingine Kivumbini, people don't know anything else. Now, even they don't know whether they belong to different communities. Yeah. Wameishi miaka 40. So why do you need a political leader? Kuja kukukumbusha, by the way, jirani yako si kama wewe. This is what I am appealing for Kenyans to do. Aslab. Wa Kenya tusome sasa, tuwachanuke viongozi who are trying to push us for their own selfish gains. Sa ile tuliwapatia kura 22, kila mtu alipiga kura. Wakati kinaumana huko juu, mnaanza kusema na ujue hapa hatutaki hawa. Wale ni wakabila. Who tells you nani mkabila? The moment you hear it is leaders perpetuating tribalism. The moment you say wale wakabila, you begin, haya, by the way, na mimi ni kabila gani? This is very wrong, especially for leaders. So what will happen way forward? Viongozi, watu wa chini tushikane. Kindly, kama ni Mbae, kama unaona niko na uchembechebe ya ukabila, I'm the wrong leader. Not just for a senator, for governor, for cattle dip chairman, for BOM. You should not be anywhere. Unaongoza mtu. Wende uongoze watu kwako nyumbani. If you have any element of tribalism or violence, violence means, niko na maguns. You know what I'll do? Nitaleta kisiasa mafunjo hivyo, ndio watu either wakose kupiga kura, waogope, ndio, suppression, ndio, like what we saw in Ol Kalou. Yes. Can I tell you what? I have a belief that Kenyans will refuse the way they did on Ol Kalou. Walikata bribery, number 1. Number 2, wakakata violence. Yeah. I can tell you,
you'd think that watu wa Ol Kalou hawajaiona, of course they have been watching movies, so it's not a big issue with black vehicles, people shooting the air, ndio muogope waigize ballot papers. What we saw in Ol Kalou is a classic example. Itahubiriwa saa hii, tutaihubiri next year. It will be studied in universities for many years to come. Because people refuse two things. Kugawanywa, bribery na violence. So this is what is going to happen in this country. Watu wamechanuka. People don't want to be taking that path. Yenye tulikuwa huko 0708 anymore. We didn't know then. But now no. Don't come and tell me this is Kodo Chieng or Cheruyot or whoever. No, I know. But I know. Nimekuwa na wao. So wewe ndiye mbaya. Kama wewe kiongozi, I think you are the odd one out here. Sisi kama viongozi tukae pamoja. And I'll give an example. Kama kwa mfano Nakuru hii. Wacha watu wakuje. Si unaona watu wengine style yao ni empowerment. Wanapanga watu wanapatia 500. Wacha wengine wakuje. Waombe kura. Tukutane jioni. Uchaguzi ufanywe. But let me say this. The moment anybody is elected in a situation like Kenya, in a situation like Nakuru, where we have all the communities, ukichukua Biblia ujue ya kwamba umechukua Biblia kuserve everyone. And that's why I'm saying for me, my biggest issue in Nakuru County as a party and myself in Nakuru is peace and inclusion. Peace. Dr. Mbae, yes. Watu wanasema hivi, kwa hizi uchaguzi mdogo ambao zimefanyika, kulikuwa about kama 9. Hii moja ya Ol Kalou ndio watu wanaipiga cheche zaidi. Unafikiri inatufunza nini? Ijapokuwa ile 8 sasa hatujui ilikuwa vipi. Hii moja ambayo imefaulu, mbona iko na uzito namna hiyo? Nitakwambia hizo zingine ziko aje because I know. Ni wizi. Hiyo yote mbele nilikuweko. I'm not talking about history. Me, I like being there. I like participating. I was there for 2 weeks every day. And nataka kushukuru watu wa mbele. Watu wa mbele ndio walipiga kura. Mimi I can tell you wali to support. Huo candidate wa DP. Issue ni kwamba waliiba kura siku ya mwisho. Bribery. Walifanya mingi sana. Assisted voters walifanya wengi, almost 1,000, right? Watu wa nje walipiga kura mbele, right? Finally mawaziri walikubalishwa kuingia ndani ya kituo wakabeba ballot papers. So meaning walienda wakateka advantage ya giza kuvuruga hiyo mambo yote nini. So what we did, we have learned the lessons. Na ndio maana we sealed all the loopholes in Ol Kalou. Emuru kill, bribery, mambo hiyo yote walifanya. Marava, wewe unajua kuna watu walikufa. Violence again, Magarini. So what happened? Most of those things zile zilikuwa contested. Wacha zile za Frengia Rift Valley nini. Lakini hizo za Marava, Mbele North, Emuru Dikil, Magarini kulitumia a lot of force na wizi all that perpetrated by government. Now, why Ol Kalou is keen? The people said enough is enough of the bribery, of violence, of trying to leak votes. Walikuwa wamejaribu kila kitu hapa. Si tukakataa. Walikuwa wamesema wamejaribu assisted voters. Wasema hapana, kama ulisign ID, you know how to write. Tuondolee hii maneno. Number 2, tukaambia watu wote. Watu walikuwa wamepatiwa deposit bwana. Hey! Over 5,000 people, 5 to 10,000 walikuwa wamepatiwa deposit from the area around surrounding Ol Kalou. Wakiambiwa wakapatiwa 2,000, wakaambiwa mkipiga kura Ol Kalou you'll be given 3,000. Hiyo sasa ilikunywa maji. Tuliwaambia kama wewe you are not from Ol Kalou usikaribie. Tuheshimiane. Wewe ngojea uchaguzi ya kwako. Walikuwa wamejaribu mambo yote. And then finally wakati walishindikana hiyo mambo yote wakaona haingiani, wakajaribu what I call ballot stuffing. So people of Ol Kalou, what is key about Kalou ni kwamba all the things that political leaders who are unpopular have been trying to do, yote it corrupts on one day. Na finally we made sure, because I was in the command center, tulihakikisha matokeo imepeperushwa jua ikiwa juu. We made sure by 5 we called all the agents, tulikuwa na wao, lete matokeo saa hii, na tukapeperusha so that now ile mambo ya kungojea giza waone tuko na ngapi, waanze ni wapi wataenda. Walikuwa wametaja 10 police stations yenye walikuwa nataka kuweka ballot papers alafu wavuruge ile tu bad style and then niliwaambia you don't repeat witchcraft twice. Mambo ya Mungu, mambo mzuri unaweza rudia. Ati uganga yenye mlifanya mbele mtakuja mfanye Ol Kalou, it didn't work. It is so major to answer your question. Kwa sababu gani? Watu wamekuwa na uoga. Unajua sasa mimi nimekuwa na shida aje. Mimi kwanza nimekuwa kwa vifaa vya utangazaji, wananiambia Mbae ninajaribu kusema hapana, unajua mbele tuliibiwa. Anasema sasa the same people watafanya hivyo next year. So we have been living in fear. Wacha tuongee ukweli ya kwamba wow, we have a system here that finally will do whatever they want. Watu wa Kalou walikuwa wanawaambia aje, kula tutawapatia, shida ni kulida kula.
That's what was the issue. Sasa we were able to demonstrate finally it is possible to defeat this government na mambo yao yote na GSU na tear gas na hizo mabuduki na magoons, if people are decided. Weka kura, linda kura. Tangaza kura before 5:30, before 6 giza na uendelee. Na musaini form. Okay? Kama ni ya president form 34 form 34 kama ni ya mbunge nini, sign form, peperusha form, kila mtu anajua kufanya addition. Is a simple thing anybody can do. 1 + 1 is 2. Tutafanya na tutatangaza. Sisi by 9 p.m. next year 10th we'll have announced the winner of the presidential tally because it's simply taking the form 34A kuziongesha 1 + 1. So it has been proven it's possible. Raia wakiamua hivi watapiga kura, walide kura na tutangaze. That is the biggest lesson ever from Ol Kalou, and I can tell you it is defined, it is done. So hiyo story sana kungojea uchaguzi. Dr. Mbae, pia baada ya Ol Kalou tumeanza kuona kila mtu anarushiana blame game, wanasema ni opposition, wanasema ni government. What is your stand concerning mambo hiyo ya goonism kwanza baada ya Ol Kalou ama concerning that day of Ol Kalou? No, let me tell you, kila mtu akona macho these days, this what we call citizen journalism. Yeah. Mambo ina happen, by the minute. Anything happening, somebody can take a photo, a video. I mean, so people can be able to know who started what and what happened. Nikwambie, goons walienda wakavamia Royal Gardens where wakataka watu na wakaiba simu ya one of the PA wa Mheshimiwa Rigathi Gachagua wakitaka pengine kuona data and all that, whatever it is. Wakapiga mtu mmoja risasi kwa kichwa. Saizi kwa ICU. That was not opposition. Hatugejipiga risasi na tuibe simu ya mkubwa wetu, right? Nothing happened. Goonisms. Na wale watu tunajua ni watu walikuwa wametumwa kuja kuvuruga amani Karau. Wale watu walipiga marisasi gari yetu ya DCP. Hao si watu wetu, ni watu ya gava. Walikuwa wametumwa na tukatuko tumesema timu fulani ya Siela wa Ol Kalou ABCD. Ndio wale walipiga risasi watu ya Linda Mwananchi. They were never arrested again. So the same people came siku ya uchaguzi na tukaambiwa wanapangwa. Na walikuwa na magari 50 ya black. Na walikuwa na kura ndani because we had information mahali zinamakiwa. So they came. So let me ask you, Mukome akisema siju goonism hapo, yeah. Hawa watu wote hakuwashika. Ndio. Wakakuja siku ya mwisho. They killed 2 people. Yeah. Wenye tulizika juzi. So anybody knows ni serikali ambayo ndio manufacturer, sponsor ya goons. So when you hear the president, and when I talk about the president, unajua huyu ni mfalme, is a king with a lot of respect. Why I have a lot of respect addressing my president because I voted for him. I voted for the president. Na nilifanya kazi ngumu sana hapa Nakuru. I was the first person 2018 kuingia mlengo ya Tangatanga. Mimi nikiwa elected MCA. We were out of 76 members, we were only 2. And my late brother Karanja Mburu. Enye tulikufa na rais. So me, when I talk with out of conviction. When the president talks about tumeamua, tumekubaliana sasa, tutamaliza goons. I feel pain. There's something called reverse psychology. Unaongea hivyo ndio watu waamini venye unasema. You see, but I'm here to tell the people. The president has no intention of finishing goons. He believes that is what is remaining for him to cause violence towards next year. Vile tu walikuwa wanataka ku cause violence Ol Kalou ndio wa postpone election. Maybe he will be planning to do something in a wider scale to justify postponing elections. Just like it failed in Ol Kalou, it will fail. Because watu watakataa. Kama rais angependa sana kusema amemalizana na magoons, angesema one word, I have dismantled Sierra. Right? I have arrested wale watu wali attack Mheshimiwa Rigathi Gachagua Witima Church. Right? Wale watu wali attack Mwiki PCA. Angekuja aseme nimesikia Kenyans nimewasikiza. And because of that, I have dismantled all these police goons. And these units that we know. Na tunajua mpaka hao mapolisi. So lakini kuja kusema ati I'm calling upon. How can you call upon and you are the commander in chief? You simply announce the dismantling. Right? So mambo yote ya kwanza kusema ati we are calling for goods nini it is, I think Rais has no moral authority to call for an end of goons. He has no. Out of what he did on Ol Kalou, akatuma goons huko because mambo yote
hii mambo yote mnasikia Aslab. Me, I'm landed properly in issues of government. Yeah. Wachana na Murkomen. The buck stops with the president. Can I tell you something? Hiyo uchaguzi yote Ol Kalou ni president alikuwa na run from State House. Yeye ndiye alikuwa na run literally. Wewe fanya hivi sasa ni tumeenda plan B. I think I put it in my Facebook. Around saa 6 we got a message from a page ya watu ya UDA. Walisema a very senior person there mwenye alikuwa kwa campaign akaandika akasema, sasa guys, nimezunguka all the polling centers in Ol Kalou saa 6 siku ya uchaguzi. Now we are going to lose terribly. Akaandika akasema, this is going to be an embarrassment. Let us go for plan B. Plan B was violence. So mimi ningependa niombe rais, kwa sababu watu, Mungu ndiye alikupatia kiti. It is God, because nobody becomes king kama Mungu hataki. God gave you the power. It is not right to use that power to kill people, to harass people. Okay? Rais nakuambia hivi, hii mambo yote unasikia ati akisema kila siku in PR. You know, let me do PR because of the international community. Ndio nionekane kama rais, I'm calling to an end to goonism. But Dani, there's what president says kwa camera always, and there's what president means akiwa ndani ya State House, akiwa na kitchen cabinet. Those are two different things. Wakiwa pale kuna kitu anaongeaga. He has two personalities, right? Akiwa ndani anaambia wewe endelea, sukuma. Anaambia Duale. Actually, last night I was thinking, hii issue ya Haina kwa mfano. Yeah, by the way, what are your remarks kwa hiyo? What I think, nafikiria hivi two things quickly about the incident na hiyo maneno with an example. Rais alichaguliwa na Mount Kenya 3.8 million votes against a wave of Uhuru Kenyatta. Who was the president? Yeah. Who was the king for Mlima? Let's be honest. Yes. Mount Kenya was supposed to listen to Uhuru Kenyatta as a present king about the way forward. Yeah. Watu walikataana na yeye, including myself, tukapigia Ruto. Kwa tulisema Ruto ndiye alisaidia Rais Uhuru Kenyatta 2 times to be president, 2013, 2017. Lakini sasa hapa sisi hatutaki kuachwa na damu. We don't want to be left with ile tulifanyia mtu vibaya. So chukua kiti, tukamchagua. Knowing very well he's not Kamau, he's not Joroge. Rais akachukua kiti. Ye mwenye akashindwa ku govern the country. Akashindwa to bring together political na akashindwa ku survive na Rigathi Gachagua. Because hata rais walikuwa na shida na Uhuru Kenyatta 2015. When Uhuru alikuwa anatafuta Ruto, lakini akaona nikiguza Ruto kitaumana, hata mimi sitapata second term. So what did he do? He sacked Chirchir. He was a minister. He sacked Felix Kosgei. Yeah. Akifikia Ruto, akaona hapana, wacha nionyeshane hasira yangu na kusaka hawa. Because of the mambo mingi wewe wenye walipitana. Lakini he was careful. No, this time Rais Ruto ameshindwa kusurvive na Gachagua. Ye mwenyewe he made, and you see life has actions and consequences. So he did it. Now akaona mlima imeenda. Now instead of doing what you must do nicely, he uses his tongue to sow seeds of tribalism. Akisema wakabila. Even before God has love. You know, saa mingine tunafanya mambo lakini kuna Mungu. Is that fair? Is that right? Watu walikuchagua wakijua you are not a Kikuyu. Kila siku natuma watu kwenda kutusi Mount Kenya. Mimi I don't blame Murkomen, I don't blame Duale. Hiyo ni script imetoka State House. Everything that happens here, hii micharo yote inatoka kwa rais. The buck stops with him. He is a symbol of national unity. If he wants to spread cohesion and peace, he will. If he wants to sow seeds of tribalism, he will. So mimi wakati nimesikia watu wote jana wakiongea ati ninakashifu Duale, I have not in my post. I am saying the buck stops with the president. Yeye ndiye ametuma Duale kuja kutusi watu, right? Yeye juzi nilisikia ametuma Murkomen. Murkomen is talking kama akona hasira akiita Mheshimiwa Rigathi Gachagua mshenzi. Do you know? I've been talking here to watu wa Rift Valley. Yeah. This is where I was born. I'm a proud person from Rift Valley. Do you know? Wananchi wa chini wa Rift Valley wanauliza aji, the more Murkomen abuses Gachagua, the more Gachagua gets sympathy in Rift Valley. Yes. Because wanasema kama si Gachagua, mtoto wetu Ruto hangekuwa president. Yeah. So nyinyi endeleeni tu kutusi Rigathi huko, lakini and I don't know mlikosania nini, lakini we know
mbele ya Mungu kama si huyu Gachagua. So Murkomen doesn't know kabla rudi ground hapa si yako juu kwa hewa helicopter, right, you know, AC, yes. You know, safari za nje, yeah. By the time arudi ground hapa kwa raia wa kawaida atajikuta ya kwamba Gachagua would be more popular than himself and the president. Na historia ya Mungiki, I'll tell you claiming this. that Mungiki inakuja So Gachagua. And I'll tell you this. Yes. Na nimalizia kusema hivi. Yes. The more you abuse people, the more they, especially people who are not in power, yeah. Wametolewa, wako huko chini, the more you abuse them. So let me tell these people, the more you try to abuse Mount Kenya, thinking you will play 41 against 1, uonyeshani ya kwamba wale ni wabaya, watu wengine wote ni wazuri, ati ujaribu kushikanisha. The more you put them together, and the more hata watasema hiyo kiti ya president hatutaki. In any case, do you know 2027 Mount Kenya had agreed to give Ruto, yeah. in the area arrangement. So watasema in any case we hatukuwa na kiti, na kwa sababu tumetusiwa vibaya, yeah. Wacha tupatiane kwa another person from another community. Let's give out this seat, yeah. Just to demonstrate ile madhara uko nayo. And remember what happened in the Bible. The more Pharaoh alitesa wana wa Israeli ndio waliongezeka, yeah. The more they were united. So let me come to your question. And so mimi nataka kusema from today, yeah. Don't even, please guys, the more you talk about highness, the more you spread the narrative. Yes. Tuachane, yeah. To relax ni next year, yeah. Okay, venye watu walifanya Kalou, relax, let's wait for next year. Si watu walikuwa wanaimbia Mushina, yeah. Paka wakatunga nyimbo za gas, na hiyo nyimbo imeenda mpaka viral, mpaka international. So relax, mtu akitaka ni wimbo, hai unaimba tu, lakini unajua what you are going to do. So yeah. Pause there. Now nikwambie leo, and I'm talking as a son of this country, mimi kama mtoto wa Kenya hii ambaye nimezaliwa hapa na Nakuru, hapa PGH, I've been raised up in Solai, yeah. A very semi remote area diri. Nimezaliwa hapo, nimekaa hii town. Let me tell you, Murkomen should tell us what he knows about Mungiki. Yeye ndiye alianzia. Yeah. He should tell us. And he should tell us what he's planning. Having said that, can I tell you this? See, I'm believing God to be a senator for Nakuru. Yes. Kila mtu mimi ni mtu yangu. Kila mtu. I will never brand you a thief. Yeah. I will never. I will actually look for you. Nikwambia, how can we help you? How can we empower you? Oh yes. Kila mtu kutoka Kiptagichi, Mai Mahiu, Waseges, uko Kenongi, ni watu yangu. I want today to say this. Let's stop branding our people Mungiki, sijui what, sijui confirm. No, hawa ni watoto wetu. Actually, Aslab will be shocked. That is your younger brother. Yeah. Utamuita Mungiki alafu, what next? You have umebrand Mungiki. Yeah. Umebrand mtoto confirm. See, the next thing you are saying ni nini? Polisi wakuja wamshoot. Yeah. That's what you're saying, right? Na. Mimi kama kuna watu wanaitwa confirm ama Mungiki, I'll be sitting with them. Niwaambie ni nyinyi mnaitagwa shida ni nini? Because they are human beings. The other day I passed through Kivumbini hapa. Kivumbini nilikuwa naenda kanisa. Nikaona unajua mimi watu wakifika 10. Yes. I just stopped. Yeah. Hivyo tu. Do you know those guys, they even didn't ask for me a coin. Yes. Nikamwambia guys, ninyi mko hapa maisha iko aje? Sema bwana, sisi tuko huku bwana. Kama si wengine hapa mmesoma I said I'll come sit down with you. The first day, kila mtu dunia hii, because wale unaita Mungiki, first of all, the issue of trying to brand people Chinkororo, nini, Mombasa Republican, hawa ni binadamu na walipiga kura kwa serikali. Yes. God is into them. That's number one. So the idea of branding, me I'm against. Na mimi kama Mbae, tutakaa chini na hawa watu wote wanaitwa ABCD, tuambie kujeni, shida yenu nini, economic empowerment. Mshadanganywa na maserikali yote. Yeah. Let's listen to you. That's one thing I want to say. So, able to undo your maneno, I think reverse psychology again. Murkomen and the system, unajua wanakaga, unajua kitchen cabinet venye wanakaga hivi. Wanaweza kuleta ideas na tukianza na hii, let us bring the card of Mungiki, right? Wewe enda uongee tuone. Can I tell you this? Hiyo kitu ni creation. We actually, what we are thinking, we want to know why Murkomen brought the card of Mungiki. Yes. And what he is planning with it. Yeah. But we are going to disable it. Kama kuna watu wanaitwa Mungiki, mimi sijui. Kama kuna watu wanaitwa Mungiki, kama wako, tutawatafuta, tukae chini, na tuseme you are part of this country. And we are going to liberate this country together. Hatutakubali
mtu yote atumiwe ama wajaribu kutoa Mungiki ndio wakuje cheki walete violence, waitumie vibaya kwa mlima. We are going to say no, these are our sons and daughters, hawa ni watoto wetu, na mimi am willing to sit together with them. Kama ni watu wa Mount Kenya, we walk the journey. Hatutakubali wachukuliwe side ile, watumiwe na anything. Murkomen, hakutakuwa na violence Kenya hii towards next year's general elections. Mtu ambaye anafikiria anaweza cause violence ndio wajaribu kupostpone elections through Ebola or violence or anything, haita work. Kenyans have decided, and by the way, God seems to have decided. Do you know what God does? Mungu ukijaribu kusada, because the beauty about being a political leader myself, I'm first a Christian. I'm very spiritual, by the way. I sense things. I hear what God is saying. Let me tell you. Ukiona Mungu ameachana na wewe, he allows you to make very funny mistakes. Right? Yes. Mungu anakuruhusu tu. Asa Biblia inasema Mungu ndiye alikausha roho ya Farao. Yeah. The 10 times with Moses. The Bible says ndiye amumalize, si mimi. Ndiyo amumaliza finally. Ni yeye. So hata unajiuliza kwani Farao hizo makaramete 10 hakuona kitu, aachane, kumbe ni Mungu. So I'll tell you this, I feel so sad every day that wakes up the president is making a brander. Kila siku yeye mwenyewe tu he's making a brander, and a brander, instead of saying these are our goons, cheki who made Rigathi Gachagua. It is the president with his own hands akaamua tu I'll make this guy, but maybe it is Mungu ndiye aliweka hiyo kitu kwa Rais Ruto afukuze Gachagua, ndio Gachagua kuwe strong side ile akuje amtoe kwa kiti. Who made Sifuna? President Ruto. He summons ODM akawaambia lazima mtoe Sifuna. I mean, God is using Ruto to actually finish himself. And that's what he was going to say. But something else about Murkomen. Mimi ningependa niombe. Nimeandika hiyo mambo several on my page. Yes, Murkomen tulifanya naye campaign ya 2022. He's quite young. He's quite young. Do you know what? Kitu kingine naona. Kuna watu naona rais anapanga vitu, anatuma watu waongee ndio wamalize. Kuna watu watamalizika from next year utawasikia. Because they were used to mess themselves. Yeah. Mimi kama ni mimi Murkomen, ningeanza kujiuliza aje, where will I be next year after August? If they lose the election. Niaje kujiuliza nitabakia wapi? Because he is a errand boy for every bad thing. Siku ile usability yake itaisha, I can tell you, Murkomen atatolewa hiyo kiti. Atatolewa hiyo kiti by the president, because atakuwa ameharibu jina. He no longer be credible. Unaona wakati ulikuwa unasikiza Murkomen kwa TV, remember those days? He was very, anaongea sense. Saa hii every day he wakes up, first of all, can somebody tell Murkomen waziri anaongea kama ako kama unakaa chini, unaongea, unajibu maswali ya media bila kukasirika. Ako peke yake, ana shout 4 minutes in the mouth. Why? First of all, people, the more you talk that to us about what happens, watu wanakaza kusikiza kesho. Hata ukiona ka video ni Murkomen, unasema the same guy ataamka emotionally na abuses. You cannot be a minister for security and internal cohesion na ndio unatusiana. Ukisema Gachagua ni mjinga, kuna mtu mwingine mjinga. That's not language ya viongozi. So mingependa ni muadvise kidogo, anatumiwa vibaya. Na wakati usability yake itaisha na yule anamtuma aone ya kwamba ameisha value, Murkomen will be dropped, hutamsikia hata before next year. Alafu kitu kingine, mimi ningependa niambie hawa public officers, state officers wote. Unaona mambo mnatumwa kufanya? Hii mambo yote ya extrajudicial killings kuanzia 24, 25, hii yote hii and you are in power. You are the CS, you are the PS, you are the IG. I can tell you. Wakenya wametuambia this time round Aslabe, once you take over power, lazima watu waajibike. Not going to the future. Ati tusahau tuendelee mbele, hapana. Hii tutarudi nyuma kidogo. Because tukiachilia hivyo, the next president atakuja afanye the same. Afanye wizi ya mali ya umma, alafu tuseme kwa sababu ni former president aende. This one we shall go to revisit. So mimi naambia state officers, public officers, please, you are supposed to refuse an illegal order. Ukiambiwa uwe, I'm telling you, utasimama kama ule officer wa Alex Masai. Peke yako kwa dock. Na itaanzia juu, si junior. Kwa mfano hii kesi ya Ojwang. Hatutaenda tu kwa OCS. Abana, tutachukua the orders where they came from.
right? You may say there's no connection, but you are going to take something called political responsibility. Yeah. Sasa, political responsibility. So what we are saying, naambia CS Moko, tafadhali unatumiwa na mimi na kuhurumia. You are young. Can you imagine where you will be from next year? Yeah. If you lose government, utaishi aje? With all the mouth, with all what you are doing. You are in charge of security wakati watu wanauliwa. Mukome, you will answer for those gangs. Because you are the one in power. It's unfortunate. Nikuulize. Kuna watoto wengine waliachwa wajane. Juzi, right? Without a father. Mtoto mwingine akauawa. Yeah. We have over 200 to 300 people. We need to get the numbers who have been killed, murdered, disappeared, tortured, abducted, na wenye wako na majeraha kwa nyumba. Why? Which kind of country are we living in? So we need to be serious. We need to be serious. Mimi nataka kuambia tu rais, ulipatiwa kiti na Mungu. You are supposed to do good, ndio watu wakupigia makofi. Juzi nilisikia akisema, jana nilisikia akisema ati atanyorosha, atasabaratisha opposition asubuhi. Lakini nikiangalia akisema kwa hiyo picha, ninaona basi mingi ya yero in the same photograph. So niliandika asubuhi kwa page yangu Dr. Peter Mbae Facebook, nikasema aje, haya, are you sure utasabaratisha opposition na hired crowds? You can see a line of buses za yero. Yeah. Kenya president anafanya, ameona mambo ni mbaya. Lakini as a president lazima uongee, right? Lazima ujaribu kuongea to try to give your supporters hope. Yeah. Na hiyo ka video nikaona Oscar ameipost. Yani anaifurahia. Lakini look at the crowds, they are hired. Utaweza aje? Do you know tulikuwa aturali siku mbili tukisikia Ruto wanakuja kutembea 2022. That's called pure love. You can't buy pure love. You cannot exchange pure love with bribery, with money and violence. Pure love is pure love. Iko sawa kabisa. Sasa tukirudi hapa kwa opposition, united opposition. Unaona uzito iko vipi? Are they going to merge? What's the way forward? Ama what are your thoughts kwa united opposition? Wacha niseme hivi. Yes. Mimi kando na kukua strategist na planning katika chama ya DCP, where we advise our party leader, I also sit in the united opposition technical bench, right? Yes. Mimi ndakwambia leo, the united team, united government team, the united opposition will approach next year as one team. Let me say this very fast. Yule kinara yeyote ambaye hatakubaliana hata kuwa pale kwa lineup, yes, watu watachukua kama msaliti. Atakuwa peke yake. Ataenda tu kwa uchaguzi kwa president, lakini watu watajua amepatiwa pesa na rais agawe kura za opposition. Na atapata kura 50, 50,000 the whole country, 20,000 za watu wao. I can tell you this. Watu ndio wanatuambia. The first thing when I meet people, na mkue kitu moja, na mtoe president candidate moja, watu ndio wanatuambia. Na wanasema we don't care. It's not, si lazima ikuwe sisi, bora ikuwe moja. That's what they want. But do you think it's possible? Can I tell you something? Is it possible? Nikwambie leo. Yes. Aslab, you underestimate the pain. Yes. People are going through in this country. From all over the place. The pain from Voi, from Lugari, from Luo Nyanza, Northeastern, Mount Kenya, Rift Valley. The pain. Ukambani, it is palpable. You can see the pain in the eyes of people. Right? Kwa mafuta ndio hiyo imeongezwa without justification. And I'll tell you this, I was talking to the experts. It's possible to reduce that fuel by 40%. Bei ya stima by 40%. But kuna pesa inachukuliwa na watu fulani. Wana make deals. Right? Ukienda kwa healthcare, kuna mtu anakula 500 million per month. Pesa yetu. There's a collapse of everything. Watu wako na shida. Watu wako na madeni. Watu wanachotwa. It's a bit, we are at the worst point. So that pain is bringing people together like a guru. And nime insist nikakwambia leo, yule mtu hata ungana kwa opposition atakuwa the odd one out. So it's going to be possible. I'll tell you this. Na watu wasikuwe na haraka wakituambia tutatangaza mtu lini. Hatuna haraka hata sisi, because we don't want to play to the game of the system. Sisi tutaendelea kutembeleana. You can see what is happening in Western. Something good. You can see what's happening in the mountain. Locked. Ukambani locked. We are now allowing the Western to lock. Let me tell you what will happen in the Western very quickly. Aslab, yes, tumeambia watu ya Western 5 counties. Yeah. Endeni mujipange. Viongozi wetu wote. Eugene Wamalwa, Natembea, Edwin Sifuna, Wamalala, Boni Harware, kila mtu akae kwa nyumba moja. Come with one vehicle. Oh yes,
Oh yes. Hiyo chama ambayo Sifuna wana launch na tembea sisi we are calling for them to agree with akina DAPK, you know. Yes, yes. You know, it's good to talk. Yeah. Na watu wasiseme ati watu wanarushiana maneno. Hiyo ni kawaida. Yeah. Mpaka wakae chini. Wakuje na vyeko moja, I don't know which. Hiyo vyeko irudishe kura zote za Western pamoja. Zile ni za one term. Yeah. Right? Yeah. Twende Luo Nyanza. They agree whether this party, because Babu Owino wako ndani na Orengo, pia hiyo chama ikue ya Luo Nyanza. Sawa sawa? Yes. Matiang'i ako Nyamira na Kisii. Tunapanda juu. Yeah. Wamasai tuko na our governor aspirant Senator Seki mwenye anashikilia kura zetu za Masai, right? Yeah. Tuko pale Coast. They have their own party. Ya Mijikenda. Chama yao ya Mijikenda. Yeah. Kadwasiri or something. Yes. Wakuje kwa meza. Now this time kuna chama tuko nayo huko. Kuna wale watu wetu ambao wataingia. Watu ya one time. Yeah. Rift Valley the same. We have partners here. Yeah. Then we go on the table. I can tell you that is a plan we have. It will work. Wacha watu wasikuwe na haraka. Wacha kwanza watu waingie, Coast wamalize. Yeah. And you see the beauty about ODM. ODM, I've been saying this very consistently as a political analyst. Yeah. Roho ya Raila. Roho. Yeah. Wacha chama, wacha jina. Yeah. Jina William Ruto anataka kumaji na Shell. Yes. Hata maji na Shell inaitwa ODM. Na hawa watu wengine hawa wazee hapo. Yeah. The blood and the heart of Raila Amolo Odinga. It rested on team ya Sifuna, Babu Owino, na Orengo. Orengo has been very consistent. Do you remember? Yes. Orengo mahali, I think Ruto was in that meeting. Akasema hakuna mahali Ruto anapeleka. He said it before Baba died. Yeah. The same way Sifuna spoke before Baba died. Yeah. That is a spirit. Yeah. Spirit ilienda hivi ya Raila kati alienda ikaangukia. Now Ruto doesn't know these things. Akaenda kuendelea kuongea na Oburu na kina Wanga. Wanamdanganya. And you know what they know? Listen to me. Watu waliamua this time hawataacha Ruto hivyo. Yeah. Wataingia kwa gava wakure kwanza. Last time they made a mistake. They lost the election because of association with Uhuru Kenyatta. Yeah, they were not in power. This time wakasema baba ukubali tukae kwa hii serikali mpaka mwisho. That's why they always say tulikuwa tufanya cooperation until 2027. Yes. Wengi hawatatoka. By December you are going to see shifts. Hata hawa watu wote ma minister wa ODM wote ukitaka kujua, there's one bad girl I like. Miri Odhiambo anarusha mishale polepo. Ameambiwa wewe rusha mishale polepole kwa raia wetu. Ndio tusiruzi everything. Yeah. I'm sure wanaongea usiku na kina Sifuna. Wewe wacha tu maliza hapa kidogo, wacha tu mbangaize mtu mpaka December. I can tell you here seated with you. Yeah. What hakuna mtu anataka ku miss the boat. Yes. Ya one time. Yes. So don't think akina Miri are foolish. Akina don't think they are foolish. Hawa watu wote wako huko kwa hiyo serikali. But for now wewe utaacha mnofu. Si waendelee tu mpaka December hivi around there. Where now there's nothing that can happen. By January all the fear will be gone. Right? I can tell you seated here wanaongea usiku na kina Sifuna. Sifuna nyie endeleeni. Timu yote ya huko. So I'm telling you about Luo Nyanza venye watajipanga. Maybe that party will itashika sana Western na Luo Nyanza, right? With Sifuna hiyo timu yote pale. Those are how many counties? 5 ya Western and 4 ya Luo Nyanza. Matiang'i yako na hiyo. Tuendelee. Mount Kenya is locked from this side. Yes. We'll have partners in Rift Valley. People who are one term. No, this time the same. Tuende Ukambani. Kalonzo ameshika. Then we sit on the table. We come and agree. Now, who is the best formula ya president na running mate? Yes. Okay? Yes. Sasa hiyo tama yote iko nje. Okay? Who is the winning formula? Right? Tuangalie hapo. Tuende hii nyingine PCS with all the challenges about being unconstitutional and all that. Ma CSs, ma PSs. Tugawe keki yote kwa meza. Then we go to the people. Tuambie this is the formula. Kutoka juu mpaka chini. Ile mistake happened na hii MOU ya 2002 ni kwamba walikubaliana Raila na Kibaki wakaweka kwa mfuko. Ni watu wawili tu walijua. Raila akaenda na karatasi moja na Kibaki. Hapana. This time round lazima tuambie watu before. Nakuru kwa hii keki mkipatiana 1.3 million votes. Because I have to come here with a message. Niambie watu tukipatiana tutapata CS. Esa Nakuru. Tutapata PS. Okay? 1 or 2 reflecting the communities here. Because sasa tutaongea kura zenye tutapatiana kwa one term. Kwa mfano, we are going to negotiate chairman wa GDC. We want this time round. Tunataka chairman wa Kengen. Like and 2 board members, 1 or 2 board members because that percent should come from Nakuru.
Tukuje tuseme KFS forest zote ziko Molo hapa. We will come with our own. Sasa ndio tukienda, mimi naambia watu as your senator representing both the county and national government, kwa county tutapata hii. Of course we will come here and say how do we share the county cake. Vizuri. Na hii mchezo imekuwa county hii tutaacha. Mimi I was born here. Na hii mchezo tutaacha. Kama wewe haujui inclusion, wewe toka hapa uende. Hao viongozi mnaleta hapa mtu haelewi. Haelewi inclusion. Bring everybody on the table. Enda uchukue kiti ya governor, deputy, right? The 10 CCs, the 20 or so CEOs. Come sit with all the communities. Come on. Governor imeenda hapa. Deputy itaenda kwa huyu. Masisi ni 10. Balance them. Agree. Masio ni 20. Unataka kukula kile kitu kwani wewe ndio ulibwa peke yako? Wale watu the biggest threats of this country is people who don't understand inclusion. Hawaelewi venye unafaa ufanye. So I was giving an example ya national. It should mirror in Nakuru County. We come and agree. We have 20 positions as CEO. Let's look at the formula, right? In respect to the votes, okay? Venye ziko of course. Kuna mtu anasema ati apatiwe haki ya mwingine, tukubaliane. Finally going back to national. Tuende uchaguzi. So until kila mtu anajua sisi tukipata CEC tutapata CS kutoka Nyamira. Tutapata PS wawili Nyamira, na that is the route we are going to go. So I can tell you this. I want to give this assurance to the people of Kenya. As one of the foremost leaders of DCP party and the united government that we are planning, we are going to go to elections as one team. Pia Dr. Mbae, tukianalyze hapa kwa opposition, tukiangalia Mheshimiwa Rigathi Gachagua after the impeachment, ni uzito gani aliwekewa? Is he still capable of leading the country? Thank you so much for that question. Now, let me tell you this. Sisi tunaamini in one thing. Yes. Mheshimiwa Rigathi Gachagua ako kwa ballot. He will be a presidential candidate like others. Now, by the way, very soon, we need to confirm something. We are going to call an NDC, ya DCP, to endorse Rigathi Gachagua as our presidential candidate. Ndio aende kwa meza akiwa presidential candidate. Na ndio maana tumeambia Sifuna aharakishe. Akuwe endorse aform chama. Lakini kikatiba. No, kikatiba inasema. Katiba inasema hivi, once kama hujamaliza all the appeals in court. Watu wanapatiana example na Sonko. Sonko alienda mpaka Court of Appeal. No, Supreme rather. Supreme, Sasa ako East Africa. Akipasiu. Hatujamaliza hapo. Sisi hatujafika hapo. So the point is ya kwamba hatujamaliza all the appeal processes. So sisi tutasimama. Wacha kiumanie mbele. Na hataki kuuziwa uoga nani. Sisi kuuziwa uoga. Na watu wakiendelea kutuzia uoga, we can decide to go for the president all the way. Tupimane nguvu kama ni mambo ya kuuzia uoga. Let me tell you what happened. 2013. Uhuru na Ruto walikuwa na charges za ICC huko. Si ndio? Oh yes. And the people decided how ndio wanataka. Right? So hii mambo ya uoga, watu wanajaribu kutuzia uoga, impeachment. Hakuna, first of all, tuende pole. Wacha tuweke Gachagua kama presidential candidate. Very soon. Maybe kabla aende US. So he's still capable. He is capable, he is going to run. Tutamweka na tutaendelea. Na watu wakitutisha sana, atakuwa kwa ballot, tuone kama hatawekewa kura. So hiyo yote ni uoga. Ni watu wanatuzia uoga hapa. They are trying to, they are trying to sponsor some narratives. Gachagua hawezi, tutaona ataweza. That one I can tell you. According to the law. According to the law, hauja exhaust all the. Kama angekuwa ameenda Supreme Court waseme hawezi, that's another story. But for now, he is capable, he's going to go on. And we know all this that happened. And by the way, finally, all things are political. His impeachment was not right. Judge walisema. So the worst that can happen by next year, we'll go back to the courts and he'll be cleared anyway. So si ati ni kitu ya maisha. But for now, Rigathi Gachagua is capable of running for president of this country. Now we are going to demonstrate that as DCP by endorsing him as our presidential candidate. That's what we are going to do very soon. Tukirudi hapa Nakuru, we all know that unawania hiyo kiti ya Senate. Why Senate? Why Senate? Because I have a passion for this county. Na nikasema ningependa Senate kwa sababu kazi ya senator ni kuangalia county government oversight na national government. People don't know. People think that kazi ya senator ni kukaa hapo after 2 years unaweza kusema pesa iliibiwa. No. That's why tuko na kamati za bunge za national government where we oversight. Okay? Things that relate to the counties. So what I'm saying, Mimi, having served in this county for 10 years, in my prime years, and it was very difficult. Starting this county, I was a commissioner of the Public Service Board.
under Kinothia Bogo, the first government. Yes. So it's not easy. Because we took it from scratch, from municipal council to county government. Tuliumia sana. Kazi ngumu. There was no offices. Hakukuwa na office. We had to look for offices. Tuka structure, tukaweka watu kazi, tukapatia watu kazi, tukaandika watu kazi. Like from CCs to CEO to chief officers, hiyo kazi yote tulifanya. Number 2, I've been a member of the county assembly. So I understand both county government and the county assembly. How was your time? I mean, I did 5 years. Yes. By the grace of God, one of the biggest number of bills kwa hii county assembly ni mimi. In terms of bills, motions, policies that I pushed through, vitu mingi sana. I think quite a number. They are there. And by the grace of God, after 5 years, I was nominated to be the best performing MCA in Kenya. In Kenya. From Kabazi ward here. With several organizations. Niliitwa Serena mara kadhaa kupatiwa those awards. So those things happen. So why? I have what I would call the knowledge, expertise, capacity. I understand what is a senator can do. Na and mimi nimerais pole pole. I can tell you. Number 2, kazi ya senator. So I understand county government. Being the head of government delivery service, I've served in the Ministry of Investments, I've served in the Ministry of Public Service. I know national government. So I'm able to do my oversight properly, both at the county and the national level. Now, what is the national? Kazi ya senator si kuja tu kuangalia ile pesa imetumwa kwa governor. Mimi sitakuja kuambia 3 years later ya kwamba kuna pesa yenye iliibiwa. No. What will agree with the Nakuru people? This is very important. Can we agree where money is going? Yes. So that we don't go tuanze kusema pesa ilipotea. How? Kabla tupitishe pesa Nairobi, immediately we are elected. Please, I will request the governor, MPs, women rep, or the MCs. Twende kwa ground. Let's go and agree now. Mmetuchagua, mmetupatia kazi gani? Yes. What are your needs? We'll pick needs. We are going to have 11 meetings. Kwa kila sub county. Itakuwa asubuhi saa 2 tunatangaza, tunakaa chini kwa nyasi, kwa uwanja, right? No campaign rally now imeisha. Maombi ifanywe, wimbo ya taifa ichezwe. Tuanze, tuambieni what are your needs. From morning to jioni. Who will be there? All the elected leaders, all the officials of the county government, all the officials of the national government. Watu wakisema stima, tuna mark. Hiyo ni kazi ya national government. Mbunge na senator. Right? Kurobi. Kazi ya ECD nini? Governor, MCS. Tugawane by jioni. Tutakuwa hapo na makarani. Nani? So tuseme kitu moja. Mimi I will not wait for 1 year. Because I'll be failing. 90 days. 90 days. We just want to see the progress. And atu pale useme, we are going to put it in a system. A system where all these leaders will be there. Okay? Tuseme, tulisema hii. How far have you gone? Now, kuna kuwaka na kitu inaitwa supplementary budget after every election. That one I can tell you, both at the county and the national. Najua budget itapita June next year. Hiyo budget, serikali yenye itachukua August, lazima ifanye supplementary. Why I want us to meet the first month after election, ndio ile miradi tutakubaliana. Both county and national. Tuwe iende iweke kwa supplementary. Tuanze kuiona. We are able to track. We are going to have a system. Tukisema ni barabara ya kutoka hapa na pale ya county ingie kwa system. Mimi nikienda kusukuma pesa kwa national government, pesa tunataka iende kwa ile miradi la yao walisema. Hii mambo ya senator anaenda na analilizi pesa huko na ajui kwenye inaenda. Ati anangojea report ya auditor general. That is reasonless. Number 2, miradi yote ya national, hapo ndio sasa nakuja kukuonyesha another role of a senator. Tutachukua na wabunge twende Nairobi. Lakini kuna kitu nitako Robin. Oh no, people don't understand. One work of an elected leader. Si tu kusema hapana mimi nafuata ile pesa ilipatiwa na governor kama MCA ama ile allocation ya CDF. Kuna pesa ingine 85%. After 15-20% inaenda kwa magavana. Kuna pesa Nairobi. Ask me because nimekuwa head of government delivery. I know. Nimekuwa na list ya pesa real money. Billions of shillings zinaenda kila mahali. Kuna pesa ingine ya World Bank. Projects ingine it's not in the budget. Iko. Hiyo ni loan. Inakuchukuliwa na serikali. How many projects do you know za World Bank hapa? Sipokuwa zile mnapatiwa moja hapa mnafikia ni kama mmeenda mbinguni. Ni kama tokenism. We need to go back na wabunge. Right? Tukae chini. Tuseme sasa sikizeni. Guys, let me show you where the money is. Na kwa sababu mbunge ataenda atafuta lami yake, ukienda kutafuta lami kwa rais, kwa treasury, na mko tunaita constituency, una headache. Suppose you are 11 MPs, 1 senator, 1 women rep, twende pamoja. Alafu tuchore barabara inatoka Naivasha, inaingia Gilgil, inaingia Njoro.
Unaona, na inatokezea Bomet. Chukuliwa serious. That's how we are going to Nairobi. Yeah. Tuta make sure ile pesa ambayo mnalipa kodi inaenda Nairobi, imerudi Nakuru. In barabara za rami. Yes. Mambo ya stima. Yeah. Mambo ya mega dams for irrigation. Itare ilikwama. Kuna maji, kuna dam tunataka tupange maji kutoka Abadea ingia Naivasha. Sababu ile mambo ya meno. Ingia Naivasha na Gilgil, right? Kuna dam pale Kabazi. Tulipima na ikaisha. Mimi nikiwa MC. Lakini Dr. Mbae, wakati hizi projects na mnaenda mnazilobi na pesa inatoka, do you inform Wanjiko pesa imetoka? You are talking. Hiyo pesa inatokaga yote ama in portions? Hii mwezi ya kwanza tumekaa chini. Si watu ya Naivasha watasema wanataka maji safi? Yes. Tuandike hapo water, maji ya Gilgil na Naivasha. Yes. Tumekubaliana? Si watu wa pale Mauche na Kulesoi watasema hawana barabara ya Olenguroni ni mbaya? Si ndio? Si ndio? Tutaandika pale. Si watu ya Bahati watasema kuna barabara yenye wamekuwa kiambiriwa ile ya kutoka juu pale, iende ishike Dongeri ingie Rungai, right? Ile ni bypass. Tutaiandika. Now listen to what I'm going to do for my own life and sanity of mind. Hiyo kitu yote tutaweka kwa mtandao. We have to update where are we after 90 days, after another 90 days, what is the progress? Sasa sikiza nikwambie, where mahali tutajifanya accountable to the people. After 1 year, Asrab, there must be progress. Utaenda ukidanganya watu maisha. Lakini tunauliza mumelobi already. Mshasema mnataka hiyo barabara, mnataka hiyo damu, mnataka hizi vitu. Hizi ndio vitu wananchi wanataka. Hii pesa wakati mumeenda pale national government, huwa inatokaje? Is it full amount? Mwambiwe hii ni hii project ama inatoka in portion? Wenye kutaenda, si umechukua miradi yote ya stima. Kila mbunge umemwambia enda ulete miradi na si kuongea tu. Nichukue watu wa Kenya Power wazunguke the whole county. Wafanye mapping. There is a process you do by Kenya Power. Kwanza wanaenda wanaangalia. Ndio wana propose. Hii stima ni 10 million. Hii muradi, you know, per constituency. Kule South is the worst. With the connectivity is the worst. Followed by North, Subukia, Ivo. Tukichukua tunakuwa na plan. Let me just, that's a good thing. Wakati tutakutana 1 month. 11 sub counties. Tuchukue maoni ya raia. Then tukutane na sector groups. Boda, that's a sector group. County-wide. Wako na issue zao zenye zinashika the whole county. They have a team. Si kuna wale machairmen wa sub county wakuja pamoja. Tukutane na PWD, youth, women, artists, creative arts. Tuulize mashida yao ni nini, right? Tukutane na walimu, religious leaders. What is your vision for Nakuru? That is the word. The Nakuru we want. Then sisi wote hii team yote elected leaders na kila mtu will develop a 5-year plan. 5-year plan. What are we going to do to Wanjiko hii miaka 5? Now tukiweka hiyo 5-year plan, we break it down. To answer your question, tukienda kwa Ministry of Energy, tutasema hii ndio shida yetu ya Nakuru. Nakuru zetu ni 1.3. We are the second county after Nairobi yenye wana produce GDP. Please tusikosane. Mugawa wetu lazima i reflect our numbers. Our share must reflect our numbers. Must reflect the voter, the voting pattern and the population. So hapo ndio sasa skills za Robin na knowledge na understanding na kuchora inatakikana. Because we have been doing very badly. Miaka 15 tunatoa pesa tax. Njoro hii carrot zinaenda Uganda. Potatoes za Moro na Njoro na Kulesoi South na North ndio zinalisha Marigiti. But we don't get mabarabara hakuna. So what are we saying? Kila mwaka tutaenda tunasema hii mwaka tumepata 3. Right? Tumeamusha mega dam 3. Next year ingine 1. The other one electricity. In 5 years you are able to see where you started and you are able to see where you are going. So hii pesa imekuwa ikikuwa sasa. Good. You know, you can pengine itakuwa let's say maybe 20 billion for 5 years. Maybe. Ya national government. Ationgea hii county. Maybe call it even 50. B. Na sasa tuko na nani hapo kutusukumia? Very good. Ni mimi. Senator. Mimi ndio kazi yangu because uzuri yangu nitaangalia county mzima. Mbunge ni mzuri lakini yeye atakuwa anangangania ile barabara iko mpaka ya Njoro na mpaka ya Kulesoi. Kama ni mbunge ya Moro, right? Yeye focus yake si barabara ingie Njoro na si barabara ingie Kulesoi. Mimi nitakuwa nikiangalia barabara zote. Nitachora yenye inatoka. Si nimekupatia example. Hii barabara ya kutoka pale STEM. No, pale mbele Loiswabu. You know? Inatokea pale Old Nairobi Way.
An example. Hii Mbaroko. Bas. Hiyo ni Girigiri. Sema ndio. Ndio. Ikuje ingie Bahati. Sema ndio. Ingie Subukia pale Dogeri. Imalizie Rongai. Ndio hiyo. Now, kuna mbunge mmoja anaweza fanya hiyo barabara yote. Kwa kila mtu anataka wewe si kwanza kata hii ipitie kwangu. But mimi nitaangalia barabara yote ya 4 sub counties. Right? From Gilgil all the way to Rongai. Kama ni barabara pia ya kutoka Kikope. Ya Kikope. Yes. Imetoka Gilgil, imeingia Joro. Na imeguza sasa hiyo ikipita hivyo imeguza Njoro, Mauche kutokea Bomet. I'll see connectivity ya barabara from one county to another. Barabara ya Naivasha. Ambayo inafaa iende ishikane na Narok. Wacha mwisho wa rami pale Naivasha Kongoni. Hiyo barabara hakuna. Nilienda huko gari yangu ilienda garage. Yes. You see, as a senator, nataka connectivity. So my farmers from Kongoni, wale biashara ya pale Naivasha Kongoni, they don't have to go around ndio waende Narok. Mahiu. Wanapita tu pale barabara, wanaingia a very productive area. Boga ziko kwa barabara, hakuna barabara. Nitaambia senator na watu na viongozi wa Narok. Guys, hii twende na wewe. Yangu nitaenda yangu ya within. Hii ingie nitaambia pana hii sasa wewe twende. Because ya barabara tuite Naivasha enye tashika Narok. That is what we need. Tunataka mtu akona exposure. Mtu akona akili. The problem is this, Aslam. Let me start with the MCA. Mnachukua mtu kwa vijiji huko kwa kichaka. Hajui Nakuru town. Hajai kuja. Hajai mnamweka hapa MCA. Hana capacity. Ameingizwa kwa ward. Anakuwa mesmerized. I'm giving an example as a MCA. Yes. Please get people with capacity. Why I was able to become number 1 in Kenya, Kabazi. Mimi nilienda nikakuwa devolved. Nilienda nikasoma degree zangu zote Nairobi. I came back to help my people. Sikuwa na tamaa. Cause kama ni tamaa singetoka Nairobi. But I came to help. Ndio nikakubali Kennedy Abugu nikuja tufanye kazi ya county hapa. Nikawacha mshahara ya 300,000. Hapa ya county public service board. Gari ya serikali nilikuwa nayo as a commissioner. Nilikuwa na ofisi, iko na mkeka ya red. Right? Nilikuwa na chai ya saa 4 na gazeti na safari ya nje. I left it to go serve my people. The idea was serving. Giving back to the community as an MCA. Now listen. Mkienda kusema mtu wacha tupatie mtu huyu hapa hivi anatembea mguu tumsaidie. You are done. Msikuje kusema hamna maendeleo. If you don't get somebody with capacity. Na watu wasione kiti MCA kama ni dogo. Ask me. I was able to connect nikiwa MCA na connect na county government. Okay? Masisi wote, governor, senator, women rep na president. Nilikuwa naenda national government kutafuta stima. Capacity is what you need. So hii mambo ya kusema ati kwa vijiji kwa msitu ndio unaleta mbunge hapa for the first time na hakuna kitu na hajui hata Nakuru, atazama amzamishe and you are done. Let me come to kiti ya senator. The same case with MP. Let me tell you. If you give somebody kiti mwenye hana capacity, hajui kurobi. Lobby ni kitu hajaandikwa kwa katiba. But you see, when katiba inasema kazi ya senator ni legislation, that is kila mtu anaelewa. Oversight for both county and national government. Number 3, representation. Representation ndio kuteta. Ni kuteta mashida yote. Unaenda ukiunga milango. Right? So me, I'll oversight hii pesa ya governor. I will bring more money from national government. I will also now use my skill yenye Mungu alinipatia ya network and partnership. I'll bring more money here than ile governor anapata. Do you know how? I'll mobilize my friends, networks, NGOs, civil society organizations, non-state actors, embassies from all over the world tuambie kujeni Nakuru. For example, we have a proposal to go to Israel. Tulete watu wako na technology ya agriculture. Tukuje tuweke vitu inaitwa value addition machines. Pale Njoro moja. Ile shamba ya Egerton. Watatupatia. Niambie mtu shamba iko. Kuja lete machine. Ya nini? Carrots, value addition. Potatoes, cabbage, minji na kile kitu ingine yote ya dunia hii yenye inakuzwa Nakuru pale. Value addition. We agree on a guaranteed minimum returns. Mchana usiku we panda, kazi yako ni kulete. Mashamba yote itakuwa na mimea. Tuweke ingine molo because of kule soy south na north na molo. Mtu yote ambaye wako na mimea value addition. Hapo mimi niachieni kazi ya kumarket. Bora kitu itwe molo potatoes, molo crisp. Nini na nini Njoro wapi. You see, I'll bring more investments because Mungu alinitoa hapa, nikazaliwa PGH, nikalelewa Solai, nikasoma hapa Jogoo Commercial College, Flamingo, nikaishi hapa Londa, nikaishi pale chini Pangani, nikakuwa hapa, mimi nikaenda Nairobi.
kama nimetoka hapa nikakuwa na exposure, nikasomea huko, kazi zangu zote nikafanya Nairobi for many years, then nikaingia gava. Nimesoma masomo yote yenye mtu anasomaga akiwa serikali, the highest level. Right? I understand government. What is the purpose for that? Network yenye nilipata nikiwa kwa ministry ya investments, trade and industry. Tukipanga kazi ya Afrika, ni mimi tulikuwa tukafungua soko ya the whole Africa, kitu inaitwa AfCFTA. Hiyo ni kumaanisha soko yote yenye kitu naweza kuuza hapa inaweza enda Africa. So now I'm coming back home to utilize the networks I have. Yes. Tulikuwa tunapanga kazi yote ya Middle East, Dubai, wapi, Qatar, you know, hiyo area yote, Saudi Arabia mpaka America, China. Tumeenda huko several times. Now nimeamua because madharau ilikuwa mingi, nilikuwa nataka kusaidia Kenya hii literally. Na nilikuwa napanga kazi the whole Africa. Kama nimekaa chini nikapanga kazi 47 counties. Sasa sikiza nikwambie my brother, nimeamua all the knowledge I have kutoka hapa, because mtoto anasomesha kwa na raia jamii aende akuja wasaidie. Mimi sitaki kumsikiage mimi niko ambassador sijui commissioner wa nini. Wacha nirudi nyumbani, what I know 1+1. Tushikane pamoja, tusaidiane. Watu watajua kazi ya senator ni nini. For the 15 years sijaona. Nimeangalia maseneta wakichaguliwa term 1, hii ya pili, the third term. You have not seen anything. Vinye nilipatiana example ya what an MCA can do. Vile nilifanya kazi ya kwanza hapa ya Kinodhi ya Bogwa, tukamaliza, tukaset county government, that's why it is there. Vile nilichapa kazi huko ya ministry, public service na mambo ya delivery unit. Sasa wacha nisaidie Nakuru. Focus kuanzia asubuhi mpaka jioni. Not 47 counties, not the whole world. Let me focus what I know. Nimepanga laini my investors wangu, nikawaambia guys, mimi tumeenda China na nyinyi. Mimi sitaki story mingi, lete mashini yenye nitawaambia. Avocado zote Nakuru. The only place zenye kwa na avocado ni Subukia na Bahati. We are going to have a value addition machine. Tutauza mafuta ya avocado from here. Kahawa. The only place kuna kahawa ni Subukia na Bahati. We want our coffee to go to America directly. We are going to empower, because wakulima wengi, watu wengi hapa aslab 70-80% Nakuru ni wakulima. We want to add value for milk. Kivyetu hapa, Githunguri dairy zinakuaga. We are going to work with the partners. So, in short, mimi mutajionagia Nakuru kuanzia asubuhi. Lunch, mukifungulia TV na mitandao, you'll be seeing what's going to happen. I'm going to make senator being so attractive. I want to set the standards for a senator in Kenya. Hiyo mimi nikifanya, nitajua nikijua kwamba there's a reason why God, you know, aliniumba. Mungu tu anipatie uhai, sound mind na afya. I'll do my best. Tukimalizia, it has been a long talk. Tukimalizia, Dr. Mbae, what are your last remarks to Nakuru people and also the nation at large? Please, very brief. Mimi nataka niombe tu watu wa Nakuru, naomba sana. Tukue very careful as we look for leaders. Everything lies and falls on leadership. Mtu yote ambaye understand Nakuru, rusheni yeye nje very fast kwa kura. Mtu henye haelewi Nakuru. Sitaki kusema mtu mwenye hajazaliwa Nakuru, because kuna mtu alikuja hapa akaingiana na watu na akakuwa kiongozi. Lakini kama huelewi Nakuru, you are a bad omen. You come here, unapatiwa kiti, you have no capacity. Tafadhali ulizeni mtu kabla mumchague, umekuwa wapi 20 years. What have you done and what is the scorecard what you have done? Number 2, anybody who does not understand peace and inclusion, mimi nataka nikue mstari wa mbele kama champion wa peace in Nakuru. We want Nakuru to be an example of how people can sit, wafanya campaign on different platforms, mirengo tofauti, kura ipigwe, na yule mtu atachukua hiyo kiti aelewe ya kwamba there's a bigger community to serve called Nakuru community. That's what I want to appeal to you. I'm very passionate about it. Mimi nitazunguka kwa jamii zote. Kila jamii tukae na wao, wajipange tuongee. Niwaambie mimi kama Mbae, this is your share of the county cake. Nitaenda huko, nitafute barabara, muniambie ni wapi mnataka barabara, tutafanya. That's my commitment to us. Let's do the best we can nationally. Peace. Kenyans, tukatae mambo ya ukabila, mambo ya violence, okay? Hii mambo ya kuambiwa hawa watu wanakaa hivi na hivi. Viongozi, as you talk, think about next year. Wakenya watakureject, anybody who is not for the people. Watu wanataka amani, waendelee na biashara zao. Ukikuja ulete vurugu hapa Nakuru, utakuja ukichukua kama magnet wale watu wenye ulivuruga, wale unataka atini wa kabila yao uache wengine. How will you do it? It's not possible. So let's maintain peace na tujue Mungu ndiye atatupatia viti. We don't know for how long we are going to be here as Aslab. So ile siku tuko hapa, wacha tufanye our best. Yes. Thank you. Thank you so much Bwana Mbae. Also Dr. Mbae, tumeshukuru sana kwa muda wako. Until next time we will meet and maybe talk more ama anything ikiarise.
tutatafutana. Kila wakati mimi niko hapa Aslam. Thank you so We believe much. in you guys. Whatever you do to empower people, tuendelee kuongea na mambo ya watu wenye tutasaidiana. Yes. And we wish you the best also. Thank you. Asante.